എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കണക്കിലെ കളികളിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന പാഠത്തിലെ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്. അതായത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്. മീഡിയം മലയാളമായാലും ശരി, ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും ശരി, ഇരു കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിലാണ് ഞാനിവിടെ പ്രശ്നോത്തരികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സംശയങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതിന് മതിയായ മറുപടി ഞാൻ നൽകുന്നതാണ്. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. വരൂ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. The first question, 25 31 etc. Here we have to put this x1, this is x2, x3, x4 and then x5. Here we have to find out x1, x4, x5. For this, first we have to find out D, common difference. ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് common difference. Common difference is equal to term difference divided by position difference. Term difference divided by position difference. Term here, x3 minus x1. x3 minus x1 divided by this 3 minus 1. 3 minus 1, which is equal to here x3 minus x2. x3 here 31. That minus x1 25 divided by 3 minus 1 is equal to 2. Okay, which is equal to here 6 divided by 2 is equal to 3. For common difference, പൊതു വ്യത്യാസം നമുക്ക് common difference we get as 3. By using the value of D, we can find out x2, x4 and x3. Here, first x2 is equal to x1 plus D. x1 നോട് common difference പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടുക. That is x1 plus D is equal to x1 here 25, that plus D here 3 is equal to 28. Okay, as well as next x4, this x4, here we get x2 is equal to 28, x2 is equal to 28 and x4 is equal to, we know that x3 plus D, which is equal to x3 here 28 31, x3 is here 31 plus D is equal to 31 plus D here 3 is equal to 34. അതായത് ഇവിടെ നാലാം പദം 34 എന്ന് കിട്ടി. x5 is equal to x4 plus D is equal to x4 here 34, that plus D 3 is equal to 37. Okay, then we have to write down the sequence. Sequence is equal to x1 25, x2 28, x3 31, x4 34 and x5 37. That is 25, 28, 28, 31, 34, x4 and x5 37. That's all, etc. The sequence is this. We get the sequence of this series. Okay, here is the second question. That is 57 69 etc. For this, first we have to write down x1, x2, x3, x4 and then x5. To find out its the sequence, the full sequence, first we have to find out common difference D. D is equal to, we know that term difference divided by
position difference. Term difference divided by position difference, which is equal to here term x5 minus x1. x5 minus x1 divided by this 5 minus 1. 5 minus 1. Okay. Which is equal to here x5 here 69 minus x1 57 divided by 5 minus 1 means 4, which is equal to here 2 1 12 divided by 4 is equal to 3. Okay, here common difference is equal to 3. D is equal to 3. We get D is equal to 3. By using the value of D, that is here 3, using the value of D here, we can find out x2, x3, x4, etc. That is x2 is equal to, we know that x1 plus D, okay, which is equal to x1 here, x1 57, 57 plus D here 3 is equal to 60, x2 is equal to 60, x2 is equal to 60, we get as 60, and then x3 is equal to x2 plus D, x3 is equal to x2 plus D, which is equal to 60 plus D here 3 is equal to 63, okay. Then x4 is equal to x3 plus D, x3 here 63, that plus D here 3, which is equal to 63 plus 3 is equal to 66, okay. By using this we can formulate the sequence. From here the sequence is equal to here x1, x2 is equal to 60, x3 is equal to 63, x4 is equal to 66. That is 57, 60, 63, 66, 69. Here the sequence is equal to 57, 60, 63, 66, 69, etc. Okay. Here is the third question. Dash 27 dash 48. We have to find out the sequence. For first we have to find out D, common difference. Common difference, we know that term difference divided by position difference. Okay. By using this formula we can find out common difference. First, that is, this is x1, x2, x3, x4, x5, and then x6. Okay. Here term difference x6 minus x3 is equal to x6 minus x3 divided by this 6 minus 3, x6 minus x3 divided by 6 minus 3, 6 minus 3, okay, which is equal to x6 here 48, 48 minus this 27, which is divided by 3, okay. Here 48 minus 27 is equal to 21, that divided by 3 is equal to 7. D is equal to here 7, okay. By using the value of D 7, we can find out x1, x2, x4 and x5. First we have to find out x2 and then x1 and then x4 and x5. First x2 is equal to D x3 minus D, x3 minus D. Here x3 is equal to 27, D is equal to here 7 minus
7, which is equal to 20. Okay, and then x1 is equal to x2 minus d, that is 20 minus 7, d7, 20 minus 7 is equal to 13. Okay, as well as we have to find out x4 and x5. x4 is equal to, we know that x4 is equal to x3 plus d. x4 is equal to x3 plus d, that is x3 plus d is equal to x3 here, x3 means 27 plus d here 7, okay, which is equal to 34. x4 is equal to 34, and then x5 is equal to x4 plus d. Okay, here x4 is equal to 34. x4 is equal to 34. That plus d is equal to here, d is equal to here 7. Okay, 7, which is equal to 41. Okay, by using this values we can formulate the sequence. That is, therefore the sequence is equal to x1 here, x2 here 20, x1 here 13, and x4 here 34, and x5 41. Okay, that is, the sequence is equal to 13. The sequence here 13, 20, 27, 34, 41, the given 48. Okay, etc. അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ എല്ലാ പ്രശ്നോത്തരികളും ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അത് സുദീർഘമായി പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ, അതായത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എല്ലാ പ്രശ്നോത്തരികളും 8 വീഡിയോകളിലായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുകയാണ്. ആ ശ്രേണിയിൽ ഇത് 1ാമത്തെ വീഡിയോയാണ്. മറ്റുള്ള വീഡിയോകൾ തുടർന്നും നിങ്ങൾ കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. എങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ജയ് ഹിന്ദ്.